has reached Alleppey. We are right now in the Tirumala temple, which is in Alleppey, parliamentary constituency of Kerala. We are in this temple where you can see festivities are going on. There is a festival that is being celebrated. People have gathered here, and the site is truly majestic with the temple elephants now doing rounds of the Sanctum Sanctorum. So we are going to talk to people here. What is your name? My name is Aishwarya. Okay, Aishwarya ji, can you tell us how have these Mudra loans and Swanidhi loans, how have they helped your life? മുദ്രാ ലോണും സമൃദ്ധി ലോണും നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് സഹായമായിട്ടുണ്ട് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സഹായമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെറിയ കൊച്ചു വറുത്തൊക്കെ കുറച്ചൊരു ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് യൂണിയൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു മുദ്രാ ലോൺ കിട്ടിയത്. അതെനിക്ക് വളരെ സഹായമായിരുന്നു. സബ്സിഡികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പതുക്കെ അടച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സഹായമാണ്. She was doing small businesses, but Mudra loan got a tremendous opportunity for her. She is doing wonderful, and she is getting more profit than previous business. Yeah. So, ma'am, now elections are about to happen in Kerala. We have seen people go for, like, one party, two party, one party, two party. This time, your candidate, Shobha Surendran, is a BJP candidate, and she's saying Modi government's policy she'll bring. What do you have to say about it? These are policies that are for the people. What do you have to say about ശോഭാ that? സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റുകളും പോളിസികളും ഞാൻ എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചേച്ചി എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു പുതിയതായ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രചോദനമാകും. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും. നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. New entrepreneurs definitely will support Modi's government and Shobha Surendran. That she says. Yeah. This time Modi ji, third time Prime Minister, he's coming back. മൂന്നാം തവണ മോദിജി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ? 100% മോദിജി will come third time. Kerala will vote for him. കേരള വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് മോദിജിക്ക്? I know how That she don't know. But you are a Kerala person, so you... I will do Modi ji. Okay, all right. Thank you. Hi ma'am, what is your name? Sujitra. Okay, Sujitra ji, so this time like the festivities and everything is going on, shifting slightly away from this, what is the elections looking like? In 3 days Kerala is going to polls, so what do you have to say about that? यहाँ के जो लोग हैं बहुत पॉजिटिव है मोदी के रूल में. सो बीजेपी बहुत सपोर्ट है यहाँ, तो रिस्पॉन्स ज़्यादा बीजेपी के लिए है. रिस्पॉन्स हो रहा है तो मतलब क्या ऐसा यहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स हैं जिस पे लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं कि ओके लेट अस ट्राई बीजेपी दिस टाइम? व्हाट इज़ द इशू यहाँ पे? यहाँ केरला में 2 पार्टी है, वो बदल कर यहाँ रूल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है इन लोगों ने. वो मोदी सरकार ने जो भी यहाँ के लिए जो मीन्स दिए हैं, यहाँ के हाईवेज है वो सब इनके नाम में ये लोग लिख देते हैं, लेकिन इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस पर. सो आम पब्लिक जैसे आप लोगों को या बाकी आम पब्लिक को इसका नॉलेज है या मतलब पता पड़ रहा है अभी, या अभी भी नहीं पता है कि किसने असली काम किया है? No, now people are means watching social media, Facebook, so they know that means Modi is doing doing something for Kerala, means so यहाँ के सब लोगों को पता है कि यहाँ बहुत अच्छा कर रहा है मोदी सरकार, तो अभी नॉलेज है लोगों को. मैम, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द कैंडिडेट? यहाँ से बीजेपी ने फील्ड किया है शोभा जी को, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हर? व्हाट आर द थिंग्स दैट are like attracting people towards the party about her? What are the things? शी इज़ वेरी पावरफुल लीडर. सो यहाँ के जो लोग हैं बहुत मीन्स क्या एक्साइटेड है उनके लिए. उनको एक बार देखने के लिए वो यहाँ के लोग तरस रहे हैं, तो इतना पॉजिटिव है. वो यहाँ की वो कैंडिडेट है बहुत पॉजिटिव है बीजेपी के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और चिल्ड्रंस और लेडीज़ के लिए वो बहुत कुछ कर रही है और करने के वादा भी दे चुकी है, तो सब उन पर विश्वास करते हैं. Here we have with us a few residents of Alleppey, and let us have a word with them. Sir, what is your name? Gopalakrishna Pai.
Okay, sir, can you tell us what are the elections looking like to you this time in Alleppey? There are all the three parties have fielded their contestants. What do you feel? നമ്മുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജയസാധ്യത. അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ എന്തായാലും 400+ സീറ്റ് മേടിച്ചിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരും. അപ്പം LDF UDF ഇവിടുന്ന് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻജി വിൽ വിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മോദീസ് ഗ്യാരണ്ടി. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് UDF അല്ലെങ്കിൽ LDF ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നായിട്ട് അവിടെ പോയി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആലപ്പുഴയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി 41 വർഷമായിട്ടും ഈ ബൈപ്പാസ് പൂർത്തീകരിച്ചത് ഒരു MP പോലും കേരളത്തിലില്ലാതെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് PMAY ആണെങ്കിലും ജൽ ജീവനാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. What we say is National Highway is going through this constituency, and if they select LDF or UDF, they will ideally sit as opposition. Nothing will happen. That's why people will choose BJP candidate only. Yeah. All right. And what are really the issues here that people are highlighting that this election they want to go differently? Like what are the problems? വികസനം തന്നെയാണ്. വികസനമാണ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികസനമാണ്. കാരണം ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 3 സ്ഥലത്ത് 1 രൂപയ്ക്ക് ഉച്ചയൂണ് നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Shobha Surendra ji announced 1 rupee meal in 3 places across the constituency. That is his അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അടുത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇത് തുടങ്ങുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് 10,000-ൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി. textile township in Alleppey. That is her offer. Okay, so she has promised a textile township in Alleppey. So that will help with employment generation and development. All right, so let us talk to some more people here who have gathered. Let us try to understand. Sir, what do you feel? What are people really looking for this time in Alleppey constituency? ആലപ്പുഴയിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കായലും അതേ കണക്കത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ഭരിച്ചവരൊക്കെ അത് അത്രത്തോളം, കാരണം ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴയാണ്. Mainly people are looking for tourism development. Lot of lakes are here. It is not utilized perfectly. യെസ്. സോ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് പോകുമ്പം നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ഡെവലപ്പ് ആവുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ UDF LDF കാരെ ജയിപ്പിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഓപ്പോസിഷനിൽ ഇരുന്ന് മിണ്ടായിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ. They feel Shobha Surendra is our own lady. She will do something for Alleppey, especially for tourism. Okay, sir, ma'am, what do you have to say about this entire election? We want change from the government. Okay. And then, it is very difficult to manage for middle class persons. वो बहुत ही तकलीफ है, यानी एवरी इसको ले सब ये बढ़ा दिया, क्या बोलते हैं उसको, कारम ये वो निगुदी वैसा वो सब बढ़ा दिया है कि मिडिल क्लास पीपल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑफर इट. इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिक का पावर, एवरीथिंग पूरा, इवन हाउस रेंट का वो जो ये रहता है वो सभी उन लोगों ने बढ़ा दिया. State government increased almost all taxes here. Yes, all taxes, and it is very difficult for medium peoples to cover it. They can't face it. Ma'am, but all over the country there is this whole idea that Kerala is the perfect state with everything in control. What do you have to say about it? वो था, that was, but not now. Not now. It is Kerala is the ये मोस्ट यानी एकदम अच्छा ये था स्टेट था, बट नाउ इट इज़ द वर्स्ट स्टेट इन इंडिया. हाँ, वो था एक दिन, गॉड्स ऑन बोन कंट्री है ये. हाँ, तो उसके लिए वो अभी तो बिल्कुल वैसा नहीं है. नाउ अभी सभी एवरीथिंग इज आफ्टर मनी, करप्शन, एवरीथिंग, and it is very difficult to face the middle class peoples. So, ma'am mentioned a thing about corruption. Does anybody have an experience with cooperative bank scams, etc.? Does anybody? ऐसा नहीं है ना, वो कोई भी सामने में कोई नहीं बोलेगा. Everybody will wants to hide it. That is the main thing. Nobody will come forward. That is the main. Ma'am, so do you think this time, Yes, people we are all looking are for want. We means all are want some change over here, and that will be helpful the middle class people and all over Alleppey. Not only Alleppey, all Kerala, I think so. Yes. So this time, you are possibly thinking that you'll go for a different party. What are the kind of policies or plans that you're looking at that Kerala needs, and straight away your primary contestant here would be the BJP, which is trying to challenge your LDF and UDF or Congress, right? So
do you think the BJP will be able to solve Yes, all yeah. the... When a BJP, if BJP will come, then and I think that they will solve near about more than 50-60% of problems. That is more than enough for the people. Sir, what do you think? What are the kind of things that the BJP can do? What are people expecting? यहाँ पे क्या ऐसा है that they want? अभी हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बहुत बढ़िया वादा दिया इधर। वो वादा पूरा निभाने के लिए हमको इधर से शोभा सुरेंद्र को जिताना पड़ेगा। क्या वादा है? वादा है तो बहुत बहुत पॉलिसी से बहुत बहुत करूँगा करके दिया। अभी मोदी जी ने एक बड़े गारंटी दी, क्या है मालूम? इधर से शोभा को मुझे दो, मैं उधर मिनिस्टर करूँगा, कैबिनेट मिनिस्टर करूँगा। वो कैबिनेट मिनिस्टर किया तो क्या क्या फ़ायदा इधर मिलता है मालूम है ना सब लोगों को। इसलिए शोभा जी आना चाहिए इधर। शोभा जी आए तो मोदी को हाथ को ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो एक लेडी है ना वो। तो अभी वो तीन कंटेस्टिंग आदमी को देखो, एक लेडी है वो। पहले इधर कुछ भी नहीं था, बीजेपी का थोड़ा 10%, 5%, 15%। अभी आगे देखो वो जीतेगी, हमको पक्का है। आप ये बोल रहे हो कि द वोट शेयर इंक्रीज हुआ है, लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है, तो इस टाइम 24 के इलेक्शन में डू यू थिंक कि लोग और निकल के आएंगे बीजेपी की तरफ? अभी निकला हुआ है लोग, किधर भी जाके पूछो, शोभा शोभा शोभा। अभी 100 चूज किया तो उसमें से 60+ शोभा जी है सबके मन में, क्योंकि ये दोनों आदमियों को देखकर थक गए हैं आदमी लोग। कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। अगर वो उधर जाके वो बेंच पर ऐसा मारना है, वो 10-50 नहीं तो 70 लोग के पास बैठकर 400+ के सामने वो 70 120 क्या होता है। इसलिए वो 400+ से एक वनिता होगा इधर का, शोभा सुरेंद्र, पक्का। ठीक है, थैंक यू सो मच। I am N.S. Ram Mohan, retired from army, colonel. Sir, what is your observation? What is going to happen in Alleppey constituency this time? Alleppey constituency, most of the people are, fed up of, UDF and LDF, Congress as well as Communist. I think most of the people, they are now decided to vote for, BJP. That is a very good candidate, as well as they wanted to have more seats in BJP seats in parliament. So most of the time, most of the people are going to vote for BJP only this time, and Shobha Surendran is likely to win. So what do you think really are the issues that Shobha Surendran is focusing on, so that, because this has typically been a Congress and LDF seat, and they have they have been interchanging like that, and last time the LDF candidate won with a very small margin. This was the only place where he won. All the 19 seats went to Congress. So this time, how do you see the entire competition? See, last time the situations were different. People were thinking that, if they vote for, BJP, the LDF will win. That is why most of the people voted for UDF. Now they know that UDF as well as LDF, they are fed up. No development, both are one party only. So now the people wanted to have a change, and they are very happy with the Modi's policy as well as their, their ruling. Ma'am, what is your take on BJP's candidate Shobha Surendran? What do you feel about her? Okay, I am a layman in politics without any political role. But I now strongly feel that the people in Kerala want a change. Always it is LDF, UDF. So we want a change this time. And for that, I opted for Shobha Surendran, as I think in their manifesto they have given many things that will provide more employment opportunities, and as well as more economical benefits for people of Kerala, such as ₹1 meal, and also employment for a number of unemployed people. All these are provided in the manifesto of Shobha Surendran. So I strongly feel that people of Kerala, especially people of Alleppey constituency, if they vote for Shobha Surendran, it will be a very added advantage. And a cabinet minister for people of Alleppey, it will make surely promote the tourism value of people of Alleppey. Okay, thank you. Sir, what is your name? Krishna Kumar Shrinay.
Okay, sir, can you tell me what is it looking like this time? Alleppey, the elections are about to happen in Kerala. Alleppey constituency. What do you think? ആലപ്പുഴയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ജയിക്കും. 100% വിശ്വാസമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ബി ജെ പി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ കറപ്ഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നാശപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഗവൺമെൻറ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് corruption-free government. Definitely, Shobha Surendran will win. 100% we are sure. Okay, so corruption free. So, like, what are other issues here in Alleppey? In our issues are already solving some our area that road was very not comfortable. Now it is made through the Amrita Fund. It has made clear. And water we are not getting. Now we are getting it comfortably from Amrita Fund. And all the roads they are trying to clear it. Slowly I hope they will clear it. Only one belief in there. All right. And what are the what are the things that you're looking at when it comes to center government's policies? What are you thinking that all of these need to come to your constituency? That means unemployment is more. That should be clear. And education also somewhat to be clear. And hospitalization, the insurance. I think the Pradhan Mantri ji is that it's going on. It will be come through here also, hopefully. Okay. All right. Thank you. Hi. What is your name? Anu Krishna. Okay. Anu Krishna, can you tell me, you are a resident of Alleppey. This time you're going to vote. I believe this is all of your first vote. So what are you really thinking? Who to go for and why? I strongly support for Modi Sarkar because I am now in a secure house because of only of Modi Sarkar. By the PMAY program, now I am fully secure at a home. It was my dream, and only because of Modi Sarkar, that PMAY program, now I'm able to live in a house. So now that you got a house through Awas Yojana, you are confident that this time the BJP will perform in the state? Yes, I'm 100% sure that Modi Sarkar will do so many things in again this 5 years for all the people in India. All right. So what do you guys have to say? What do you think about Shobha Surendran, who is your candidate? She's very strong. She will win. She will win the... Okay. Ma'am, what do you think? I think Shobha Surendran is the best central minister for our Alleppey. Okay. Because she had offered so many things for our girls. With respect to education and all, she had offered so many things if we should become MP. That way, we all strongly support Shobha Surendran. We are sure that she will be the best minister of Alleppey.